ഹലോ എവ്രി വൺ. ഇന്ന് നമ്മുടെ സെലിബ്രിറ്റി ചാറ്റിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സെലിബ്രിറ്റി ആരാന്നല്ലേ? ഒരു പുതുമുഖ നടിയാണ്. പക്ഷേ ഒരു ഒറ്റ സിനിമ കൊണ്ട് someone who has taken മലയാള സിനിമ by storm. ബാലൻ ദ ബോയ് എന്ന സിനിമയിലെ ഒരു അൺകൺവെൻഷണൽ ക്യാരക്ടറിലൂടെ someone who has proved that talent has no boundaries. Very, very talented Farzana Palathingal. So Farzana, welcome to Madhurageetham. That's such a sweet introduction. Thank you. Thank you so super much. excited to have you here. ഞാൻ ഫർസാനിനെ കാണുമ്പോൾ ഞാൻ ആലോചിക്കായിരുന്നു, ആ സിനിമയിലെ മുഖവുമായിട്ട് ഒരു സാമ്യമുള്ളൂ. യു ആർ സോ ലുക്കിംഗ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആൻഡ് ഗ്ലാമറസ്. Thank ഞാൻ you. ആദ്യം തന്നെ ചോദിക്കാം, അങ്ങനെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ലൈക്ക് യു ലൈക്ക് born and brought up in Dubai and then moved to Mumbai as an occupational therapist. അങ്ങനെയൊക്കെ ജീവിച്ച ഒരാള് from that glamorous Farzana. How did you take up a character like this, which is so someone who's like covered in sweat and grit and very, very ordinary woman character? What made you say yes to the script? I think as an artist, I've always wanted to do an ordinary character. കാരണം ഒരു ordinary woman ആണല്ലോ ഏറ്റവും relatable ആയ ഒരു woman. അമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്, എല്ലായിടത്തും അമ്മയുണ്ട്. എവ്രി വൺ വുഡ് ബി ഏബിൾ ടു റിലേറ്റ് ടു ദാറ്റ് ക്യാരക്ടർ. അപ്പൊ അത് കാരണം ഐ വാസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓക്കെ. എനിക്ക് ഇത് ഗ്ലാമറസ് റോൾ അല്ല എന്ന് അങ്ങനത്തെ ഒരു ചിന്ത ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഒരു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ടീമാണ്, അപ്പൊ അവരുടെ കൂടെ ഒരു സിനിമ ചെയ്യാൻ പറ്റുക, ഫസ്റ്റ് സിനിമ ചെയ്യാൻ പറ്റുക, അതിന്റെ കൂടെ ദ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് അമേസിംഗ്ലി റിട്ടൺ ആൻഡ് ഓൾ ദ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആർ സോ വെരി വെൽ റൂട്ടഡ്. അപ്പൊ എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് കിട്ടിയപ്പോ ദർ വാസ് നോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദർ. ഐ വാസ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി സോൾഡ്. ഐ വാസ് വെരി ഹാപ്പി. എനിക്ക് ഇനിയും ഓർഡിനറി ക്യാരക്ടേഴ്സും ചെയ്യണം, ഗ്ലാമറസ് ക്യാരക്ടേഴ്സും ചെയ്യണം, എല്ലാം ചെയ്യണം. ഐ ജസ്റ്റ് വെരി ഹാപ്പി ദാറ്റ് ഐ ഗോട്ട് അമ്മ ആസ് മൈ ഫസ്റ്റ് വൺ. ഇപ്പം യു ജസ്റ്റ് സെഡ് ദാറ്റ്. അപ്പം ആ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിച്ചതിന് ശേഷം ഹൗ ആർ യു ഏബിൾ ടു mold yourself into that അങ്ങനത്തെ ഒരു intense gritty character? And you know that പല സ്ഥലങ്ങളിലും you don't even have like a powerful dialogue or anything. It's usually through എന്താ പറയുക ഒരു ഐ സ്റ്റെയറും അങ്ങനെയുള്ള like those muted expressions ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ്. So how are you able to like get into that character? I think big thanks to Jittu Madhavan who wrote the script. പുള്ളി അതില് സൈലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം കുറെ സ്ഥലത്ത് he is included in it, and for me silence is the one thing that carries a lot of weight. More than delivering a line, I find it much more interesting to emote in silence. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ എങ്ങനെ നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള ഒരു കാര്യം വേറൊരാൾക്ക് വേണ്ടി ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുക, ആൻഡ് ദാറ്റ് ടു ത്രൂ സൈലൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് മേക്സ് ദ എക്സ്പീരിയൻസ് എ ലോട്ട് മോർ ഫൺ, റൈറ്റ്? ബിക്കോസ് യു കുഡ് ഡു ഇറ്റ് ഇൻ സോ മെനി ഡിഫറെന്റ് വേസ്. സോ ഐ തിങ്ക് മൈ മെയിൻ തിങ് വാസ് ജസ്റ്റ് നോയിങ് ദ ഇൻ ആൻഡ് ഔട്ട് ഓഫ് അമ്മ. അവളുടെ എല്ലാ തോട്ടും, ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി മൂമെന്റ്, വാട്ട് ഇസ് ഹർ തോട്ട്, വാട്ട് ഇസ് ഷീ തിങ്കിങ് അബൌട്ട്, വാട്ട് ഇസ് ഹർ എയിം, വാട്ട് ഇസ് ഷീ വാണ്ട് ടു ഗെയിൻ ഔട്ട് ഓഫ് ദിസ് situation that she's in. If she's in trouble, what is she thinking? When she sees someone that she knows that she's trying to run away from, what is her main focus point as to how to get out of it? Appo adilellathilum my main focus was what is her thought. Adilude whatever is being emoted on the face is just automatic. So as long as you have the thought, I think it's very much a lot more easier for you to perform in silence. You asked about preparing for the role. ഭയങ്കര നന്നായി എൻജോയ് ചെയ്തൊരു കാര്യമാണ്. കാരണം എന്നോട് വെയിറ്റ് കൂട്ടാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അപ്പൊ കുറെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു. പിന്നെ absolutely, and I love food, so why not? പിന്നെ അവളുടെ മാനറിസംസ്, അവളുടെ തോട്ട് പ്രോസസ്, അവളുടെ എയിംസ് ഇൻ ലൈഫ്, അവളുടെ ഇഷ്ടങ്ങള്, അവളുടെ ഡിസ്ലൈക്സ് എല്ലാം ഒരു ചെറിയൊരു ബുക്കിൽ ഞാൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ ഐ നീഡ് ലൈക്ക് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ബിൽഡിംഗ് സംവൺ ഫ്രം സ്ക്രാച്ച്. ഓഫ് കോഴ്സ് നോട്ട് ഫ്രം സ്ക്രാച്ച് ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് ഓൾറെഡി ദെയർ ഇൻ ദ സ്ക്രീൻ പ്ലേ. എന്നാലും അതിന്റെ മേലെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ എന്താ പറ്റുമോ അതൊക്കെ whatever I could just like chip in from my side, I did. So that was actually very, very fun. കുറെ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു. ചെമ്മീനൊക്കെ കഴിക്കും, ചെമ്മീൻ വൃത്തിയാക്കാൻ പഠിച്ചു. പിന്നെ അതെ. No, but generally in itself, I love being in the kitchen. I love doing everything because I live by myself, so I love doing everything by myself. Yeah, why not? But all in all, a great process. Yeah. So you are a person who came from theater. But theater, it's a very different style of acting. Also, it's more of like you project everything and you're performing. Or retake illa. It's you're performing live. Even a movie, വന്നപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ characters ചെയ്തപ്പോൾ, what was
that hardest part about learning to trust? ഒന്നും ചെയ്യണ്ട, പക്ഷെ ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ജസ്റ്റ് എക്സ്പ്രഷനിലൂടെ എടുക്കാൻ. What was like that challenge for you? Challenge എന്ന് പറഞ്ഞാല്, I mean, more than challenge, I think it's just about being aware. The one thing that I really realized was in theater on stage, you must really perform for the last person sitting in the audience. You're truly performing for that one person sitting at the end of the line. പക്ഷെ സ്ക്രീനിൽ നമ്മൾ ഒന്നും കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. The camera picks up everything. So that dance between both the ends of the spectrum is really beautiful, and to be able to have experienced both. Challenge in the Barnala, maybe one thing is actually just to be able to go with the flow. A theatre amber, we prep for months and months. We know exactly what's going to happen. And usually if things go wrong on stage, because we're so present, we're able to like fix it then and there. പക്ഷെ ഒരു ഷൂട്ട് ആവുമ്പോ a lot of things can change. ചിലപ്പോ scene maybe മാറും, ചിലപ്പോ light ഉണ്ടാവില്ല, so we might have to move to another location. Maybe new lines might be added. So that entire thing of being fully prepped completely kind of disintegrates. അതിന്റെ മേലെ എന്ത്, like we should be like water. We should be able to flow through anything. Any challenges that arise, we must be able to go through it. So that was a big unlearning process for me. കാരണം ഞാൻ ഭയങ്കര prep ചെയ്ത് സെറ്റിൽ വരുന്ന ഒരാളാണ്. അപ്പൊ here I got to learn that a lot, like just to be like water and just to be able to kind of take in whatever challenges that come up. Yeah. So that tells me, like, for you as a profession, you're an occupational therapist, and you also like doing theater, now acting. What a fascinating combo. അത് എങ്ങനെയാണ്? How do you manage both worlds? So I don't practice occupational therapy anymore. ഞാൻ മുമ്പ് ദുബായിലായിരുന്നപ്പോ I practiced it for 3 years along with theater. സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പോലും അറിയില്ല ഞാൻ എങ്ങനെ രണ്ടും മാനേജ് ചെയ്തത്. എനിക്ക് അറിയില്ല. കാരണം ഒരു ദിവസം രാവിലെ 6 മണി മുതൽ വൈകുന്നേരം 6 മണി വരെ ഓട്ടിയാണെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 6 മണി മുതൽ രാത്രി 12 മണി വരെ I'm a theater artist. I'm at rehearsal. So there was absolutely no space for anything else but this. But that's exactly how I wanted my life at that point of time. It truly gave me so much more. It completely filled my life in a way. എങ്ങനെ ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്കറിയില്ല. I think when you really love things, you don't think about anything else, right? You try to make it happen somehow, anyhow. Yeah. And you said Dubai larnu adim, like you grew up there, pinne you studied and then you moved to Mumbai. Appo if someone looked at your Google journey or Google Maps, I'm sure that it's all over the place. Bombay, Delhi, ipo naatlu Wayanadum ellam. പക്ഷെ you are a true Malayali. So if you have to explain your journey to someone who asks where your home is എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് പറയും? Your home, I think, as everyone says, that home is where your people are. That's what it is. Dubailum, the immediate family and the friends and all the way from childhood. Pinne njan Manipalanu padichadu. Appo avade I've made like my college friends who are going to be friends for life. So that's another thing altogether. Pinne Keralathil I have all my extended family, people I've met on shoot, people I meet otherwise, and like people who watch the movies and they come and they just approach you on the street. Those people. So when you get love from, I think home is where love is. So wherever I've received love, it's all home, and I think every city gives you what you need when you need it. Nammade life phase അനുസരിച്ചിട്ട് ബോംബെയിലാണെങ്കിൽ it gave me that push to actually go achieve അല്ലെങ്കിൽ at least try out this small little dream that I had. പിന്നെ കേരളത്തിലോട്ട് വന്നപ്പോൾ it gave me that kind of that ease. Okay, ആദ്യത്തെ സിനിമ കഴിഞ്ഞു, and I know that I want to kind of set my base here for a while. I like the energy, I like the people, I love the food. So yeah, I feel like every place where you find yourself and you find your people, it's home. Yeah. പറഞ്ഞില്ലേ, you like കേരളത്തിലെ food ഇഷ്ടമാണ്, കുക്ക് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഫുഡ്? സത്യം പറഞ്ഞാൽ എന്റെ ഉമ്മച്ചിന്റെ ചോറും സാമ്പാറും, പിന്നെ പായസം, പാലട പായസം. പിന്നെ എനിക്ക് മലയാളി ഫുഡാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഫുഡ്. പിന്നെ അതിന്റെ പുറത്തേക്ക് ദുബായ്, നമ്മുടെ അറബിക് ഫുഡ്, ഐ ലവ് അറബിക് ഫുഡ്. അപ്പൊ ദീസ് shawarma, kebabs, but food in general is just
Yeah. You can't say no. And that is the best, I think, part of this movie. അല്ലെ വണ്ണം വെക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ you could eat whatever you want without feeling that ഒരു regret feeling ഇല്ലാതെ. അത് എത്ര ക്യാരക്ടേഴ്സ് കിട്ടും. സാധാരണ എല്ലാവരോടും പറയുന്ന വണ്ണം കുറയ്ക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ മെലിയണം, you have to look അങ്ങനെ. പക്ഷെ you got the other side of the world. I got lucky. So now coming Yeah. to family one. So family, are they in Kerala right now? So my immediate family, my parents, I have 2 younger brothers. എല്ലാവരും ദുബായിലാണ് ഇപ്പോൾ. എല്ലാവരും Dubai. And how did your family, your peer groups, friends in the Caribbean, how do they all react that when they watch this movie? And then you're like right now you're like that celebrity status. ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ അവർ കാണുന്നത്? Oh, absolutely not. I mean, ഞങ്ങളുടെ chat group has become kind of like a fan club. കാരണം അവർ എന്ത് ഓൺലൈൻ കണ്ടാലും അവരത് ഷെയർ ചെയ്യും. You know, they've been so supportive. പക്ഷെ സെലിബ്രിറ്റി ആയിട്ടൊന്നും none of the people who are in my life treat me that way. And I'm very grateful that they're there to ground me. You know, they're there to remind me of who I am. But yeah, I'm very happy they've all been so supportive. Even my family. I mean, I didn't expect that they would be so excited and so passionate about the one thing that I love, you know, as much as I love it. So grateful. And to have your family support and your friends support it's a big thing, right? It truly takes a village to actually get from point A to point B. So I'm very grateful. That's that. Like you so fond of theater, acting. അങ്ങനെയാണ് you like came into movie. I came across a lot of your interviews. I read about like how you sent our casting ഇതിനു വേണ്ടി. How did you send your videos and all that? But do you ever believed in manifestation? Did you ever think that what a movie under I will get all the name and fame and that's how it's going to be like the best of world? അങ്ങനെ ഒരു manifestation, did you even believe in that? So I definitely believe in the universe and I believe that it always has my back. അത് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആവാം, ദൈവമാവാം, യൂണിവേഴ്സ് ആവാം, നേച്ചർ ആവാം, whatever it is, because at the end of the day, we only know so much, right? We don't know it all. So, believe in manifestation. Of course, I think anytime നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു ഡ്രീം വരുമ്പോ അത് ഒരു മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ തന്നെയാണ്. You know, the moment you start thinking about it and you work towards it. എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിനിമ ചെയ്യണം, ഫെയിം കിട്ടണം ഒന്നും ആയിരുന്നില്ല എനിക്ക്. എന്റെ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് something that I would be happy in. You know, ഒരു മീനിങ്ഫുൾ റോള് കിട്ടുക, ഒരു മീനിങ്ഫുൾ സ്റ്റോറി ചെയ്യാൻ പറ്റുക, നല്ല ആൾക്കാരുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. That's all my manifestation was. And I think I just want to be happy at the end of the day. അതിപ്പോ സിനിമ കിട്ടിയാലും സിനിമ കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും I just have to make sure that I'm content with what I do in my life. You know, it can be any job at all. So as long as I'm content, my loved ones around me are content, everything is peaceful and safe and good, and we have all the little things that we need in life. Atrolu, like, you know, small simple life. Atrolu. So bigness and where the whole vastness and all, I don't manifest. I just I'm always praying for the little things in life. I think those are the ones that matter. Being grounded and humble makes a lot of difference. Every day, just going back to that roots. So as a debut heroine, you know, you got a really nice opportunity to work with an experienced director. Madhurageetham Boys Chidambaram has this style of bringing that out raw, hyper-realistic performance from characters, be it പുതിയ ആൾക്കാരാണെങ്കിലും experienced actors ആണെങ്കിലും. So what do you have that എന്തെങ്കിലും ഒരു moment or that direction which he gave you? You made that, okay, that scene completely unlocked it for you, right? ഒരു വിചാരിക്കാത്ത രീതിയിൽ you were able to show your best. അങ്ങനെ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു directional advice have you got from him in the sets? I think what I really appreciate about him is the fact that he's so relaxed. You know, like, stress alle, ella okay. You know, and when you have someone who trusts you that much, and you know that they're going to catch, even if you make a mistake, because you know he's good. So he's not going to let things pass. You know, മോശമാണെങ്കിൽ വന്ന് പറയും, മോശമായി ഒരു ടേക്കും കൂടെ പോവാന്ന് പറയും. അപ്പൊ ആ ഒരു ട്രസ്റ്റ് ഉള്ള കാരണം it made the job very easy for me. So I think that's what I learned about him, learned from him, just to be at ease. You know, whatever needs to happen, it will all be taken care of at the end of the day. Because I get like very excited about things. You know, if I feel like I'm doing something wrong, I get, you know, the best thing is our main relationship on set was നമ്മളെല്ലാ ടേക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടും I would want to go ask him how the take was. പക്ഷെ in that hurry burry maybe we may not have time. അപ്പൊ എപ്പോഴും ഞാൻ ടേക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കും പുള്ളിനെ ഇങ്ങനെ, എന്നിട്ട് I would just be like this and then he would look at me and be like this. And that was
that was it for us. That was our relationship throughout set, Satyam Varna. And that's all that was needed. I think he gave me a lot of freedom to just play, to have fun, to try out different things that I thought might work. And then if it didn't work, he would come redirect it. Atrayollu. It was very simple, nothing complicated as such. If I ask you one fan moment, but name of fame like one fan moment that you remember. Everyone's just been so sweet, be it, if when I'm going out or even on Instagram, the kinds of things that they say. They say things like, oh, njan ammende kuda poi kandu, like, or the fact that my mother really liked the movie because it's like my character is Amma, right? I would want to be in connection with every mother who watches the film. Been a lot of people coming and saying that they watched it twice and thrice, and like they have all these discussions and questions and idangana aayirno taakol undayirno amma evade irunnu all this dialogue that's happening. That is the biggest compliment that an actor can receive, right? When you've done a project and people are constantly arguing about who is right, who is wrong, who is the good character, who's not. Other than that, I think one thing that I'll forever remember is the fan moment. ഞങ്ങള് ചെന്നൈയില് ഒരു സ്ക്രീനിങ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. So actor Siddharth വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. And he was so sweet. He said, your acting should be studied. ഞാനത് കേട്ടപ്പോൾ ഞാൻ ഞെട്ടി. I was like, wow. I have watched this man, I've grown up watching this man on TV, right? So the fact that someone like him would come to you and say something so sweet, I'll never forget it. Definitely, I'm sure that's like a great compliment. And ഈ സിനിമ കാണുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാം, എൻ്റെ first half is you stole the heart, like you stole the entire show and of hearts of people. കുറച്ച് കൺഫ്യൂസിങ് മദർ ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. ആരെങ്കിലും വന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഈ അമ്മയുടെ പേരെന്താന്ന്? അതെ, കുറെ പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ ഞാൻ ആരോടും ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അമ്മയ്ക്ക് പേരുണ്ടോ? അമ്മയ്ക്ക് പേരുണ്ട്, അമ്മയ്ക്കും മകനും പേരുണ്ട്. ബാക്കി ആരും ഞാൻ പേര് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. You gave a name. Yeah, I gave a name. Even the director does not know himself. അപ്പൊ ആരോടും ഞാൻ ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. Okay, that's like a secret name that you put for her. ഇപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കും, ഒരു പാട്ട്, if you want to dedicate a song to that mother version, do you have some song that comes to your mind? So the one song that I would always listen to on set was Ayiram Kannumai. That's a character. Do you want to sing? Yeah. Do you want to sing 2 lines for us? I think everyone would run away. Let's not give them any displeasure. But yeah, one of my favorite songs. So we know the good, like, were you able to share screen space, or like were you able to like work with him and see him on the scene? എങ്ങനെയായിരുന്നു അങ്ങനത്തെ ഒരു experience? ഞങ്ങളുടെ schedule അങ്ങനെ, it was not in sync. So all my stuff was in Kerala mainly, and his was in Bangalore. ഞങ്ങൾ മീറ്റ് ചെയ്തത് തന്നെ was on premiere day. First day, first show is when I met him. Incredible man, and I think it's so inspiring, right? ഒരു very well established actor ഇത്രക്ക് ഒരു raw gritty character ചെയ്യുന്നത്, it's very inspiring to see, and he's incredible. Who is your biggest inspiration in Malayalam? In Malayalam cinema, I think all our actresses, Shobana, Revati, KPAC Lalita, Nimisha Sajayan, ingathe kore perundu. I think we have like so many talented actresses, be it, from the past, be it in the present. Everyone truly is an inspiration at the end of the day. And ipo oru rapid fire vara choikka, Shobana or Revati? Ayyo. Shobana. Oh, that was very hard. Or shooting a tense, emotional, crying scene, or running through a difficult terrain on a chase sequence. Ooh, running through a difficult terrain on a chase sequence. Yeah. Why do you think so? That would be so much fun to shoot, like, because they're so, and you're so present when you're running, because there are obstacles on the road. So you won't be overthinking about anything. Just go for it. Yeah. The chaos of Mumbai traffic, or the calmness of a Wayanad kind of a Kerala? Oh, absolutely the calmness of Wayanad. If you get a chance, like improvising a line or sticking strictly to the script? Sticking strictly to the script. അത്രയും prepared ആയിട്ട് വരുന്ന ആളാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത്. Yeah. But I think the sweet spot would be somewhere in the middle. Our base, like the script ka base should be very much there, and within it maybe a line or two, that could be improvised. That's a sweet spot. A crying mom in an art film with a new director, or a college-going glamorous girl with a big budget entertainer?
Both. Whichever is the true ഒരു story. ചാൻസ് കിട്ടില്ല. ഇതിൽ ഏത് രണ്ട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കെയിം ടുഗദർ ഫോർ യു. സോ വിച്ച് വുഡ് യു ചൂസ്? എന്തായാലും ഞാനിപ്പോ അമ്മയുടെ ക്യാരക്ടർ ചെയ്തു. സോ ഐഡ് ലവ് ടു ഡു ദി അതർ വൺ. Oh, the glamorous big budget. Yeah. You see, that's so you need to try ellam versatile. Absolutely. It's good. A character who speaks non-stop monologues or a character who communicates entirely through eyes and glares and angana. No, these are such great questions. Idum both. Oh God. Through eyes. Yeah, through eyes, through the gaze. Yeah. Oh, so that's amazing. Like kore കാര്യങ്ങളിപ്പം സംസാരിച്ചു. Very, very nice. പിന്നെ എന്താണ്, what are your future plans? എന്തെങ്കിലും upcoming projects? There are a few things lined up. ഇപ്പൊ ഞാൻ പക്ഷേ I'm really excited to, do more stories, different varieties, like the different kinds of characters. And so I'm really excited to see what's going to happen. As of now, I'm enjoying my time, and I'm excited for the film to come on OTT. So that's happening at the end of this month. And adutha masam Onam, and my parents are coming down from Dubai. So, spending some family time as well. ഇനി എന്താണ് ഞങ്ങളുടെ മധുരഗീതം listeners-ന്, do you have something to say to our listeners in Canada? I just want to say thank you so much. I've also gotten Instagram messages from viewers in Canada, and it's incredible. ഞാൻ നാട്ടിന്ന് ചെയ്ത ഒരു സിനിമ കാനഡ വരെ എത്തി. People there have watched it. Just thank you. Very few movies get released in Canada. Adil orno as Balan, and we also got so much of response, and that's why we have you here. It's so great to have you with us and talk to our listeners in Canada. So Farzana, all the very best. ഞങ്ങൾ കുറേ പേരിനെ കാണാൻ ബാക്കിയുള്ളവർ എല്ലാവരും ഇനി OTT യിലൂടെ കാണട്ടെ. You get shower with you more and more wishes and prayers and all that. So all the very best for new projects and future. Thank you once again for joining here. Thank you so much.